Today's topic is query processing. Okay, let me start with the definition of this one. Let me read out the points here. So, query processing is the activity performed in extracting data from the database or any other file system. So basically, what actually a query processing means, a query processing is nothing but it's a combination of some keywords which are used to retrieve documents from the database or from any other information system. All right. So, reasonable precision and recall can be obtained by retrieving few terms in the query. So this is one more point about the query. So we know that query is nothing but it's just a bunch of keywords for which the documents are searched for, using which these documents are searched for. And one more point here is a query should have as few keywords as possible. So if a query has a more words that may not retrieve as the appropriate document, but point number two here, what it is suggesting is precision and recall can be obtained by retrieving fewer terms in the query. So only concentrating on the fewer terms or the terms which are more important, only concentrating on them can retrieve us or can increase the precision or can increase the chance of getting the correct document. So that is point number two. And point number three is these two fellows, Moffat and Zobel, have shown that query performance can be improved by modifying the inverted index to support fast scanning of a posting list. So these two people have observed that this inverted index, uh, if it is modified, if the inverted index concept is modified, then the performance of the query or the query processing performance can be increased or improved. So that is what they have observed. Now, what we will do is we will see how this query processing and query processing happens in inverted indexing concept. ఓకే. సో ఇప్పటి వరకు మనము చూసినట్లయితే గమనించినట్లయితే ప్రీవియస్ దాంట్లో మనం ఇన్వర్టెడ్ ఇండెక్స్ అనే కాన్సెప్ట్ చెప్పుకున్నాం. ఓకే. సో దాంట్లో ఏమవుతుంది మనకి ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ ఉన్నాయో, లేకపోతే మోర్ ఫ్రీక్వెంట్‌గా అక్కర్ అయ్యే టర్మ్స్ ఉన్నాయో, వాటిని మనము ఇండెక్స్ లాగా రాసుకొని ఇక్కడ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాము. అండ్ ఒక్కొక్క టర్మ్‌కి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, అంటే ఏ డాక్యుమెంట్స్‌లో ఆ పర్టిక్యులర్ టర్మ్ ఉంటుందో, ఆ డాక్యుమెంట్స్‌నన్నిటిని మనం లిస్ట్ చేసి పెట్టుకుంటామని చెప్పాం. దాన్నే మనం పోస్టింగ్ లిస్ట్ అంటామని చెప్పాం. గుర్తుందిగా కాన్సెప్ట్ ఇది? ఓకే. సో ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ చూస్తుంది ఇన్వర్టెడ్ ఇండెక్స్ అండ్ ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఉన్నవి వాటికి సంబంధించిన పోస్టింగ్ లిస్ట్. సో పోస్టింగ్ షార్ట్ అండ్ లాంగ్ పోస్టింగ్. పోస్టింగ్ లిస్ట్ contains the list of documents which contains these terms, and this is the index which contains the terms in it. And these terms and the posting list both are linked. Okay, so if I want to search for a particular term, or if I am looking for a document which have a particular term in it, so I can simply go to this index and I can retrieve all the documents which have this term. Okay, let me show you the example here. This is the small example. Now let's imagine that this is the index. Brutus, Caesar, and Calpurnia is the terms in the index, and on the right side we can see the posting list. So posting lists are nothing but the IDs of the documents, okay, which have these terms in it. So Brutus can be found in the book ID 1, 2, 4, 11, 31, 45, 173, and 174. Similarly, Caesar, this the Caesar term can be found in the documents 1, 2, 4, 5, 6, 16, 57, and 32. And the same goes with this California word also. So this is the overall indexing concept, where you can see the terms in the index
and the documents which contains those terms. మీరు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నన్ని కూడా ఒక ఇండెక్స్ లో ఉన్న టర్మ్స్, అండ్ రైట్ సైడ్ ఉన్నవి ఆ టర్మ్స్ ఉన్న డాక్యుమెంట్స్. సో డాక్యుమెంట్ నెంబర్ 1 లో బ్రూటస్ అనే వర్డ్ ఉంది, అదేవిధంగా సీజర్ అనే వర్డ్ కూడా ఉంది. అండ్ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ 2 లో బ్రూటస్ అనే వర్డ్ ఉంది, సీజర్ అనే వర్డ్ ఉంది, అదేవిధంగా కాలిఫోర్నియా అనే కాలిఫోర్నియా అనే వర్డ్ కూడా ఉంది. సో బేసికలీ these are the documents which have these terms in them, right? So this is a normal what we say example or simple example for a inverted index. Now what we will do is we will take the help of this inverted index example, and we will see how the query is processed. So we are concentrating on a particular type of query that called as Boolean queries, where the and or operators are used. You know that and or are Boolean operators, which are used on these Boolean variables. So especially we are looking into a Boolean query processing, how we can process the how this query is processed in ఇన్వర్టెడ్ ఇండెక్స్ కాన్సెప్ట్. ఓకే. సో ఇక్కడ మనం ఈరోజు ఏం నేర్చుకోబోతున్నామంటే, మనకి ఇక్కడ ఈ ఇచ్చిన ఇన్వర్టెడ్ ఇండెక్స్ టేబుల్‌లో ఒక క్వెరీ రాసినప్పుడు ఆ క్వెరీ అనేది ఎలా ప్రాసెస్ అవుతుంది? ఆ డాక్యుమెంట్స్‌ని ఎలా రిట్రీవ్ చేయబడతాయి అనేది మనం ఒకసారి ఇప్పుడు చూద్దాం. ఈ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని. సో ఇన్వర్టెడ్ ఇండెక్స్ అర్థమైంది కదా! లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమో టర్మ్స్ ఉంటాయి. ఇలా చాలా ఉంటాయి. సపోజ్ ఇంకొక టర్మ్ ఉంది ఇక్కడ, చిరంజీవి అనే టర్మ్ ఉంది. సో ఆ చిరంజీవి అనేది ఏ బుక్ లో ఉందో ఆ వర్డ్, ఆ బుక్స్ అన్ని, ఆ బుక్ సంబంధించిన ఐడీస్ అన్ని కూడా మనకి ఇక్కడ రైట్ సైడ్ వస్తాయి అనమాట. ఓకే. ఆల్ రైట్. సో లెట్స్ సీ ద ప్రొసీజర్ హౌ ద క్వెరీ ఈస్ ప్రాసెస్డ్. సో ఫస్ట్ లెట్స్ సీ ద స్టెప్స్ ఇన్ ఇట్. Query process, whatever the steps which are there in the query process, we will see that. So we are looking the example for and operator. So what we are trying to do is we are trying to retrieve documents where the terms Brutus and Caesar both are there. So it should retrieve a document which have both Brutus and Caesar term. So if you look into this list, so we can easily identify the book IDs which contains both Brutus and Caesar. So we can clearly say that document number 1, 2, 4, uh, that's it. Document number 1, 2, 4 contains both the words Brutus and Caesar. So the ultimate output will be 1, 2, 4. So 1, 2, 4 are the documents which contains Brutus and Caesar terms. And there is one more implementation, that is query processing or. So here what we will try to do is we will try to find the documents which contains either Brutus or California terms. Okay, we will see the both cases how this processing is done. We will check with an algorithm. We will take the help of the algorithm, and we will see how the ప్రాసెసింగ్ ఈస్ డన్. సో ఇక్కడ మనం రెండు చూస్తున్నాం. ఒకటి ఏంటి అంటే ఒక క్వెరీ ఏం చేస్తుందంటే డాక్యుమెంట్స్ ఏవైతే డాక్యుమెంట్స్ లో బ్రూటస్ అండ్ సీజర్ రెండు ఉన్నాయో వాటిని రిట్రీవ్ చేయటం. ఓకే. ఇంకొక క్వెరీ ఏంటంటే ఏవైతే డాక్యుమెంట్స్ లో ఐదర్ బ్రూటస్ ఉన్నాయో లేదా లేదా కాలిపుణ్య అనే టర్మ్స్ ఉన్నాయో ఆ బుక్స్ ని రిట్రీవ్ చేయటం. ఎలా చేస్తుంది ఇది అనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం. ఐ హోప్ యు అండర్స్టూడ్. So let's start with the and process. So first step is to locate Brutus in the dictionary. Okay, dictionary is nothing but the index which we are looking for, this one. So this is the index and this is the dictionary which I am talking about. So the first step is to locate the Brutus in the dictionary and retrieve its postings. So nothing but retrieving all the books which have Brutus in them, or word Brutus in them. Okay. And the next step is locate Caesar in the dictionary and retrieve its posting. Same thing. So next thing we have to first find the Caesar word in the index table or in the dictionary, and retrieve all the documents which contains the word Caesar in them. So that is happening. The last step is merge these postings.
So intersect, we have to perform the intersection operation on the two posting list which have retrieved. సో మీకు సెట్స్ అండ్ కాంబినేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ గుర్తుండుంటే, మనం యూనియన్ అండ్ ఇంటర్సెక్షన్ అనే మీకు తెలుసుంటే, ఇంటర్సెక్షన్ అంటే రెండిట్లో ఏవైతే కామన్ ఉంటుందో వాటిని మాత్రమే రిట్రీవ్ చేయటం. ఆ కాన్సెప్ట్ మీకు గుర్తుండొచ్చు. ఓకే. సో ఇక్కడ గూడా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే 2 పోస్టింగ్ లిస్ట్ తీసుకొని, ఆ 2 పోస్టింగ్ లిస్ట్ మధ్య మనం ఇంటర్సెక్షన్‌ని మనం ఏమంటారు ఆపరేషన్ చేయాలి. చేసినప్పుడు ఏవైతే రెండిట్లో కామన్‌గా ఉన్నాయో డాక్యుమెంట్స్ అవి మాత్రమే రిట్రీవ్ అవుతాయన్నమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడ గూడా మనం అదే చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ లిస్ట్ ఏం చూస్తున్నాము? ఏవైతే బుక్స్ బ్రూటస్‌కి సంబంధించినయో అవి మనం రిట్రీవ్ చేస్తున్నాం. సెకండ్ లిస్ట్‌లో ఏముంది? ఏవైతే సీజర్ అనే వర్డ్ ఉన్నాయో అవి మనం రిట్రీవ్ చేస్తున్నాం. చేసిన తర్వాత ఆ 2 లిస్ట్ మీద లేదా ఆ 2 సెట్స్ మీద మనం ఇంటర్సెక్షన్ అనే ఆపరేషన్ చేస్తున్నాం. అలా చేసినప్పుడు మనకి ఏవైతే కామన్‌గా ఉన్నాయో అవి మాత్రమే మనకి రిట్రీవ్ అవుతాయన్నమాట. ఓకే. So I hope you understood this one. Now let's go to this explanation part. Now let's see how this and query processing is done. So our query is Brutus and Caesar. This is our query. So the system information retrieval system, whatever the algorithm is there, it should retrieve us the books which contains the words both Brutus and Caesar, both. Now let's check with the algorithm here, one line by line, and this is the index and the postings. Now intersect, we are performing intersect operations on two post p1 and p2. So let's say that Brutus is p1 and Caesar is p2. So this list is p1, this is list is p2. Now okay, while we are checking a condition here, while P1 is not equals to nil and P2 is not equals to nil. So we are making sure that both lists are not empty. If they are empty, then there is no need of searching for the post. So we are making sure that these two are not empty. Okay. If they are empty, then nothing to do. So that's why we are checking a condition. If it is, while P1 is not equals to nil and P2 not equals to nil. So we are making sure that these two have values in it. Right. Now the third step is we are again checking the condition. If document ID of P1 is equals to document ID of P2, that means these values we are referring to these values. Document ID of P1 and document of ID of P2, if both are equal, okay, if both are same, then add answer document of ID to the list final document. So this is the answer. Let me write it here, answer list. So this is the answer we are looking for. So if both IDs are same, then copy the ID of P1 into the answer list. That's it. So here we will check the condition, this condition first. So if document ID of P1 that is 1 and document ID of P2 that is again also 1, if both are same, then what is the step we should follow? Add document ID of P1 to the answer. So the document ID of P1 is 1. So I will add the document ID 1 here. And next we have to increment the P1 and P2 both. So the control will go to this part. Control will move to this part 2. Got it? Now the Caesar is also incremented. Now the control is here. Again, the condition is checked. If document P1 is equals to P2, again the condition is satisfied. So the condition is satisfied, then we will add the document ID of P1 to the answer list. That is 2. Okay. Now increment P1 and P2. Next means we are simply incrementing. So the control will move to 4, here also 4. Again the condition is checked. So 4 is equals to 4. Then the ID of P1, which is 4, is copied to the answer final document. Now again the control or the list is incremented. So
P1 will be pointing to 11 now, and P2 will be pointing to 5 now. Now, again, this condition is checked. If P1 is equals to P2, in this case, it is not. So 11 is not equals to 5. So this will be skipped and it will come to else part. And again, we are checking one more condition here, else if. So when the two IDs are not equal, then execute this part. So what condition we are checking here? ID of P1. If ID of P1 is less than ID of P2, so that this means we are checking this one, P2, then increment P1. Okay. If ID of P1 is less than document or ID of P2, then increment P1. Okay. Else, else increment P2. Now I'm checking the condition. Now this will not execute. This will not the then part will not execute because 11 is not less than 5. Understand? So then will not execute. So else P2 next. So 11 is greater than 5, that or 5 is less than 11. So in this case, this thing will move. Okay. In this case, because the else part is executed, so we are incrementing the P2 list. So P2 list will be pointing to 6 now. Okay. Now still the control is at 11, P1 is at 11 and the Caesar is at 16. Sorry, 6. Again, the if condition will check here. It will be checked here. P1 is equals to P2 or document ID of P1 is equals to P2. No. Why? Because P1 is pointing to 11 and P2 is pointing to 6. So this condition is failed. It will come here and it will check document ID of P1 is less than P2. Is 11 less than 6? No. So this else part will be executed and the control will be moved to 16. Okay. Now the same thing will be continued and it will come to a position where it will check whether 11 is less than 16. This part, ID of P1, which is 11, is less than ID of P2, which is 16. So in this part, what we have to increment P1. So 11 will be incremented and it will be pointing to 31 now. So in this way, it will complete all the list here. And when it is copying to the answer list, when when the the two document IDs of the two lists are same, in that case only the content is or the IDs are copied into the answer list. So you can see in the first three cases. So only when the two IDs are same, then only the P1's whatever the P1 ID is there, that is copied into this one. Okay. And in the remaining cases, whether P1 is less than P2 or P2 is less than P1, in the both cases, simply the list is has been incremented and there is no copy is done here. Okay. Now, if we clearly now observe this one, when we finish this part and when the control comes to the end, okay, the only documents which are in the final list are 1, 2, 4. You can see here, and we can clearly say that the documents which contains both words Brutus and Caesar are the documents 1, 2, 4. By looking at the diagram, we can say that one. Okay, does this document 6 have the Brutus word? No, there is no 6 in this one. And does this document 45 has the Caesar word? No. So that is why they are not included in the final list. Okay. So లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ తెలుగు. ఒకసారి తెలుగులో మీకు చెప్తాను ఇంకా క్లియర్గా అర్థం. మనం ఇక్కడ ఏం ప్రయత్నిస్తున్నామంటే బ్రూటస్ మరియు సీజర్ అనే రెండు వర్డ్స్ కలిగిన డాక్యుమెంట్స్ కోసం మనం చూస్తున్నాం. సో దానికోసం ఈ ఎల్గోరిథం ని ఉపయోగించామన్నమాట. ఎల్గోరిథం ఏం చేస్తుందంటే ఓన్లీ ఒక్క కండిషన్ లో మాత్రమే, ఒక కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినప్పుడు మాత్రమే ఆ ఏదైతే ఫైనల్ లిస్ట్ ఉందో ఆ ఫైనల్ లిస్ట్ లోకి డాక్యుమెంట్ ఐడీస్ ని కాపీ చేస్తుంది. ఆ కండిషన్ ఏంటి అంటే ఎప్పుడైతే ఆ
పీ1 లిస్ట్, పీ2 లిస్ట్‌లో ఉన్న 2 ఐడీస్ సేమ్ అవుతాయో అప్పుడు మాత్రమే ఈ ఫైనల్ లిస్ట్‌లోకి ఆహ్, ఐడీ అనేది డాక్యుమెంట్ ఐడీ అనేది కాపీ అవుతుంది. అది గూడా దేని డాక్యుమెంట్ ఐడీ? పీ1 సంబంధించిన డాక్యుమెంట్ ఐడీ మాత్రమే ఇక్కడ కాపీ అవుతుందన్నమాట. సో, మిగతా సందర్భంలో ఎప్పుడైతే పీ1 ఒక డాక్యుమెంట్ ఐడీ పీ2 కన్నా తక్కువుందో, లేదా పీ2 ఒక డాక్యుమెంట్ ఐడీ పీ1 కన్నా తక్కువుందో, ఆ 2 కేసెస్‌లో కూడా మనము సింపుల్‌గా నెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్‌కి మనం సింపుల్‌గా మూవ్ అవ్వటం చూస్తున్నాం తప్పితే, డాక్యుమెంట్స్ అనేవి కాపీ అవ్వటం చూడలేదన్నమాట. సో, మనం ఇక్కడ మా జనరల్ వ్యూలో చూస్తే మనకి తెలిసేది అదే గదా! ఇక్కడ పోస్టింగ్ లిస్ట్ ప్రకారం చూస్తే ఓన్లీ 1, 2, 4 ఈ ఈ ఐడీ కలిగిన డాక్యుమెంట్స్‌లో మాత్రమే బ్రూటస్ మరియు సీజర్ అనే వర్డ్స్ మనం చూడగలుగుతున్నాము. ఓకే. ఈ విధంగా క్వెరీ అనేది ప్రాసెస్ అవుతుందన్నమాట. సో, ఏదైతే ఇప్పుడు చెప్పానో ఈ విధంగా క్వెరీ అనేది ప్రాసెస్ అవ్వుకుంటూ వెళ్తుంది. సో, ఇది అండ్ పార్ట్. ఇప్పుడు మనము ఆర్ పార్ట్ చూద్దాం. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం వెతికే ఏంటంటే మనకి ఎలాంటి డాక్యుమెంట్స్ కావాలంటే, ఆ డాక్యుమెంట్‌లో బ్రూటస్ అనే ఉండాలి. లేదా కాలిఫోర్నియా అనే వర్డ్ అనే ఉండాలి. సో, 2 ఉండాల్సిన కండిషన్ కాదు. మనం ఇక్కడ ఆర్ కండిషన్ యూజ్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి రెండిట్లో ఏది ఒకటి ఉన్నా గూడా ఆ డాక్యుమెంట్‌ని రిట్రీవ్ చేయాలన్నమాట. సో, సేమ్ ఆల్‌మోస్ట్ మనకి పైన ఉన్న కండిషన్ అల్గోరిథం ప్రకారమే ఉంటుంది. సో, అల్గోరిథం నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేయట్లేదు. బట్ ఐ విల్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ ద ప్రొసీజర్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే సేమ్ ఈ ఇక్కడ సపోజ్ ఈ ఈ ఈ ఐడీ దీన్ని పీ1 లిస్ట్ అనుకుందాము. దీన్ని పీ3 లిస్ట్ అనుకుందాం కాలిఫోర్నియాది. సో, ఫస్ట్ ఏం చేస్తుందంటే ఆహ్, పీ1 లిస్ట్‌ని చెక్ చేస్తుంది. పీ1 ఐడీని అండ్ పీ3 ఐడీ రెండిటిని చెక్ చేస్తుంది. ఒకవేళ పీ1 ఐడీ అనేది పీ3 కన్నా తక్కువుందనుకోండి. సో, ఏదైతే తక్కువుందో ఆ ఐడీని ఇక్కడ కాపీ చేసేస్తుందన్నమాట. 1 చేసిన తర్వాత ఇది నెక్స్ట్‌కి మూవ్ అయిపోతుంది. ఓకే. ఇప్పుడు కంట్రోల్ ఎక్కడుంది? పీ1ది ఈ 2 దగ్గరుంది. పీ3ది కంట్రోల్ ఎక్కడుంది? ఇంకా 2 దగ్గరే ఉంది ఇక్కడ. ఓకే. నౌ మళ్ళీ అగైన్ చెక్ చేస్తుంది. ఓకే. పీ1 ఐడీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆహ్, పీ2 ఐడీ అని చెప్పి చెక్ చేస్తుంది. ఈ 2 ఈక్వల్ ఉన్నాయి గదా! ఈ 2 ఈక్వల్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే, మళ్ళీ ఈ పీ1లో ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇక్కడ కాపీ చేసి, ఇక్కడ ఇప్పుడు 2 ఇంక్రిమెంట్ అవుతాయి. ఓకే. ఇప్పుడు 2 ఇంక్రిమెంట్ అవుతాయి. సో, అంటే పీ1 లిస్ట్ ఇప్పుడు 4కి పాయింట్ ఔట్ చేస్తుంది. పీ3 లిస్ట్ ఇప్పుడు 31కి పాయింట్ ఔట్ చేస్తుంది. ఓకే. మళ్ళీ ఇప్పుడు కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. 4 అనేది 31కి ఈక్వలా కాదా అనేది. ఈక్వల్ కాదు. 4 అనేది 31కి తక్కువ. అందుకనే 4ని ఇక్కడ కాపీ చేసేస్తుందది. ఓకే. కాపీ చేసిన తర్వాత ఈ లిస్ట్ అనేది ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది. కానీ ఇది మాత్రం వెళ్ళదు. ఇంకా ఇక్కడే ఉంటుంది కంట్రోల్ అనేది. ఇప్పుడు కంట్రోల్ దేనికి పాయింట్ ఔట్ చేస్తుంది 11కి. మరి 11 అనేది 31 కన్నా 31 ఈక్వలా? కాదు. 31 కన్నా తక్కువ. తక్కువ కాబట్టి 11 అనేది ఇక్కడ కాపీ అయిపోతుందన్నమాట. ఏదైతే ఐడీ తక్కువ ఉందో అది కాపీ అయిపోతుంది. కాపీ అయిపోయి ఇది ముందుకెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడ. ఇదెళ్తుందా? ఇదెళ్ళదు. ఇక్కడే ఉంటుంది. ఈ కంట్రోల్ ఇక్కడికి రాంగానే ఇక్కడ 31 ఉంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ 31ని, ఈ 31ని కంపేర్ చేస్తుంది. సో, 2 ఇక్కడ ఈక్వల్ ఉన్నాయి. సో, 2 ఈక్వల్ ఉన్నప్పుడు కూడా పీ1 లిస్ట్‌లోది కాపీ చేసి ఇక్కడ జరిగే ఇంకొకటి ఎక్స్‌ట్రా స్టెప్ ఏంటంటే 2 ఇంక్రిమెంట్ అవుతాయి. సో, ఇప్పుడు 31 కాస్త 54 అవుతుంది. ఇక్కడ 31 కాస్త 45 అవుతుంది. సో, మనం గమనించేదేంటంటే ఎప్పుడైతే 2 లిస్ట్‌లో ఉన్న వాల్యూస్ ఈక్వల్ అయినాయో అప్పుడు మాత్రమే 2 ఇంక్రిమెంట్ అవుతున్నాయి. ఓకే. సో, ఎప్పుడైతే పీ1 అనేది తక్కువగా ఉందో అప్పుడు పీ1 మాత్రమే ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. పీ3 అనేది ఇంక్రిమెంట్ అవ్వట్లేదు. సో, ఇప్పుడు కంట్రోల్ ఎక్కడుంది ప్రస్తుతానికి మనకి 45 దగ్గరుంది. ఇక్కడ కంట్రోల్ ఎక్కడుంది? 54 ఉంది. సో, 45ని, 54ని కంపేర్ చేసినప్పుడు 45 అనేది తక్కువ. సో, తక్కువున్నప్పుడు ఏం చేయాలని చెప్పాను? 45 ఇక్కడేసుకోవాలి. ఓన్లీ 45 ఒకటే ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. ఇక్కడికొస్తుంది 173 దగ్గరికి. మళ్ళీ ఈ కంట్రోల్ ఇక్కడే ఉంటుంది 54. ఇప్పుడు 173 అనేది 54తో కంపేర్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు 54 అనేది 173 కన్నా తక్కువ. సో, 54 అనేది తక్కువుంది కాబట్టి ఫస్ట్ 54 అనేది ఇక్కడ కాపీ అయిపోతుంది. కాపీ అయిపోయి ఇప్పుడు
ఇది మూవ్ అయిపోతుంది. 54 కాస్త 101కి మూవ్ అయిపోతుంది. కంట్రోల్ ఎక్కడుంది ఇప్పుడు 173 దగ్గరుంది. ఇప్పుడు 173, 101 2 కంపేర్ చేస్తే ఏది తక్కువ ఇక్కడ? 101 అనేది తక్కువ. సో, 101 అనేది తక్కువ కాబట్టి ఆహ్, సో, 101 అనేది తక్కువ కాబట్టి 101 అనేది ఇక్కడ కాపీ అయిపోతుందన్నమాట. సో, ఇక్కడ నెక్స్ట్ ప్రొసీడ్ అవ్వటానికి ఇంకేమన్నా ఉందా అంటే ఏం లేదు. ఇక్కడితో ఆగిపోతుంది లిస్ట్. ఆగిపోయిన తర్వాత ఏవైతే రిమైనింగ్ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయో పైన అవి ఇక్కడ జాయిన్ అయిపోతాయి. ఇంకా ఓన్లీ 174 ఒకటే మనకి అక్కడ ఉంది గదా! సో, ఆ 174 ఏదైతే మనకి ఫస్ట్ లిస్ట్‌లో ఉందో అది ఇక్కడ కాపీ అయిపోతుంది. సో, ఇప్పుడు మీరు క్లియర్‌గా గమనించినట్లయితే 2 P1 అండ్ P3లో అన్ని డాక్యుమెంట్ ఐడీస్ కవర్ అయిపోయినాయి ఇక్కడ. 1, 2, 4, 11, 31, 45, 54, 101 అండ్ 174. సో, P1 లిస్ట్‌లో ఉన్న అన్ని డాక్యుమెంట్స్ అండ్ P3 లిస్ట్‌లో ఉన్న అన్ని డాక్యుమెంట్స్ కూడా వచ్చినాయి. అంటే ఇక్కడ యూనియన్ ఆపరేషన్ చేసాం మనం. యూనియన్ ఆపరేషన్ ఎలా చేస్తారో తెలుసు గదా! యూనిక్ ఐటెమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో రెండిట్లో అవి మాత్రమే వస్తాయి. సో, ఇక్కడ 2 కంపేర్ చేసినప్పుడు ఏవైతే యూనిక్ ఐటెమ్స్ ఉన్నాయో ఆ యూనిక్ ఐటెమ్స్ మాత్రమే ఇక్కడ వచ్చాయన్నమాట. దాని అర్థం ఏంటంటే ఈ డాక్యుమెంట్స్‌లో అయితే బ్రూటస్ అనే వర్డ్ ఉంది. లేదా కాలిఫోర్నియా వర్డ్ అయినా ఉంది అనే అర్థం. సో, ఈ విధంగా క్వెరీ అనేది ప్రాసెస్ అవుతుంది. సో, మనం 2 ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాము. క్వెరీ ప్రాసెసింగ్ అండ్ ఆపరేటర్‌తో, క్వెరీ ప్రాసెసింగ్ ఆర్ ఆపరేటర్‌తో. అండ్ దీన్ని మనం దేని మీద అప్లై చేసామంటే ఇన్వర్టెడ్ ఇండెక్స్ అనే ఒక ఇండెక్స్ మీద మనం ఈ క్వెరీని మనం అప్లై చేసాం. అప్లై చేసి అవి డాక్యుమెంట్స్ అనేవి ఎలా రిట్రీవ్ అవుతున్నాయో చూసామన్నమాట. ఓకే. మీకిప్పుడు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగొచ్చు మీరొకసారి.